गाइस के छ तपाईहरुलाई वेलकम बैक टु माय टेक्नोलोजी रिएक्सन भिडियो। अनि गाइस आज चाहिँ हामी घुम्न कुन ठाउँ घुम्न जाने थाहा छ तपाईहरुलाई? मेरो स्क्रिनको पछाडी छ चाइना देश घुम्न जान्छौँ गाइस आज हामी। र अनि चाइना देश घुम्ने भए चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ, टिकट मतलब लाइक अथवा सब्सक्राइब गरिदिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि यो भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला। अनि तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक शेयर साथीहरुलाई गर्नु होला। र अब हामी भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्छु, चाइनामा धेरै मान्छेहरु छन् अनि त्यो मान्छेहरु चाइनाबाट धेरै सामानहरु नेपाल पनि आउने गर्छन् र चाइनाकै सामान गिफ्ट पनि आइरा हुन्छ केही सामानहरु। र अब चाइना भन्ने कन्ट्रीको बारेमा अब हामी हेरौँ है त। अब हामी पहिला स्क्रिनलाई माथि लगाउँ र मेरोलाई हल्का घटाउँ र भिडियो हेर्नलाई रेडी। China, the gateway to East Asia, is a fascinating country. It is an ancient civilization that gave the world Peking man, gunpowder, and noodles. Visitors making their first trip to China usually stick to the larger cities. More experienced visitors to the Middle Kingdom will strike out in other directions, where traveling may be a bit more frustrating because of the language barrier, but most definitely doable for independent travelers. Here's a look at the best places to visit in China. Number 10, Kunming. Kunming is the... अनि गाइस एउटा कुरा, चाइना भन्ने देश घुम्न नगए पनि तपाईहरुले भिडियोमै हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरु घुम्न नगए पनि मेरो भिडियो हेर्दिनु भयो भने तपाईहरु मेरो भिडियोबाट घुम्न जान सक्नुहुन्छ। मतलब मेरो भिडियो हेरेर कस्तो रहेछ ठाउँ, चाइना भन्ने ठाउँ कन्ट्री, चाइना भन्ने कस्तो रहेछ, चाइनाको ठाउँहरु कस्तो रहेछ भन्नु खोजेको, कस्तो रहेछ चाइनाको ठाउँहरु, अलि पपुलर ठाउँहरु भन्ने कुरा जान्न सक्नुहुन्छ। र हेरौँ नम्बर 10 मा अनि चाइनाको घरको त कुरै नरही एउटा टेम्पल जस्तो देखाएको नि, आई लाइक द्याट। Economic, transportation, industrial, and cultural center of southwest China. It is linked by rail from all of China's major cities, as well as with Vietnam. The mild climate makes it a good place to visit any time of year. The fine climate, flower growing is a major industry, and tourists can visit flower exhibits and auctions and a huge botanical garden. In addition to its own charms, Kunming serves as a base from which to explore the rainbow of ethnic minority in the area. Number 9, Chuchaigo. Chuchaigo Valley has been described as a fairyland because of its many waterfalls, snow-covered karst mountains, and its 108 blue, turquoise, and green-colored lakes that are so crystal clear one can see the bottoms. It is also the habitat of giant pandas, though the chances of seeing them are slim due to the park's size and the number of tourists. तर मैले यस्ता
खाले झर्ना चाहिँ अहिलेसम्म देखेको छैन। त्यो पुरै एकैचोटि फल हुने चाहिँ देखेको थिएँ होइन, के भिडियोमा देखाएको थिएँ पुरै त्यो फल हुने झर्ना। तर यो टाइपको हेर्नु न, स्टोनबाट हल्का यतापट्टिबाट फेरि छुट्टा छुट्टै झर्ना क्या। फेरि झन् त एकै ठाउँबाट झन् बट अर्कै स्टाइलले के। Number 8. Hangzhou. Famed for its natural scenery, Hangzhou and its West Lake have been immortalized by countless poets and artists. In the 13th century, Marco Polo described the city as the most beautiful and magnificent in the world. Hangzhou's most famous site, West Lake, is a large lake separated by causeways and lined with ancient buildings and gardens designed for relaxation and spirituality. Visitors will find pagodas, temples, walking paths, and tea farms along its shores. Number 7. Yangshuo. Yangshuo in South China was once a magnet for backpackers because of its cheap prices and laid-back atmosphere. But today it draws all sorts of travelers to enjoy its beautiful scenery and karst mountains. Yangshuo also makes a good base to take a day trip to Guilin for a leisurely trip on the Li River. Many travelers choose to rent bicycles for the trip back, since the route is relatively flat and gives them the opportunity to view farmers toiling in their fields. Number 6. Lhasa. Lhasa is the most important city in Tibet. Lhasa रे है गाइस, यो चाहिँ Lhasa। बल्ल एउटा नाम सिक्दैछु। अनि गाइस हेर्नु न, विदेश भनेको त विदेशै हो। अब एउटा खोला छ ठुलो, त्यसैमा शिव गुडाइदिएछ। हेर्नु न, योभन्दा अगाडि अब यस्तो फेमस लाइटले फेमस ठाउँहरू, त्यो टेम्पलहरू, यस्तो दामी दामी टेम्पल भयो। अनि गाइस एउटा कुरा, जो चाइनामा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ घुम्न गइदिनु होला। म अब अवस्था हेरेर म जानु कि जानु पनि भन्दिनँ, अवस्था हेरेर। अब घुम्न जान मिल्छ भने जानुहोस्, नमिल्यो भने त अवस्था त्यस्तै भयो त के गर्नु है। And one of the highest elevated in the world at 11,500 feet. Lhasa, in spite of its absorption into Greater China, has retained much of its culture. It is home to the Potala Palace, which was the former home of the Dalai Lama. The palace was constructed on the Red Hill more than 360 years ago. Another palace is Norbalinka, built in 1755. It was the Dalai Lama's summer palace before his exile.
Number 5. Xi'an. Xi'an was once the start of the indispensable Silk Road that made commerce between many countries in Eurasia possible. It was also the imperial seat for no fewer than 11 dynasties before the unification of China between 1000 BC and 1000 AD. Its most famous attraction is the rather recently discovered Terracotta Army, the protectors of the tomb of the first emperor of China. Xi'an also boasts 14th century city walls that are more than 8 miles long. They are not only a part of the city history, but traveling in Xi'an sometimes requires going under, on, or around them. Number 4. Shanghai. Located on the East China Sea and the mouth of the Yangtze River, Shanghai is the largest city in China. Its skyline is filled with skyscrapers, while shiny shopping malls, luxurious hotels, and prestigious... गाइस ऊ त्यो घर देख्नुभएको छ यहाँ अगाडिको त्यो घरहरू चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ कि डिजाइनै मनपर्ने अनि अहिले त्यो मन्दिर टाइपको थियो नि त्यस्तो खालको तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कमेन्टमा बताइदिनुस् स्टार्ट गरौँ भिडियो गरौँ न त Art centers are rising alongside. The city nights in Shanghai are representative of the western view of China's cities, with bright neon signs, bustling streets, and numerous businesses. The most popular place to go for a stroll is the Bund, Shanghai's colonial riverfront along Huangpu River. While levees have significantly changed the Bund's appearance, a number of architecturally significant buildings are adjacent to the strip and are still visible. Number 3. Great Wall of China. The Great Wall of China is an assemblage of smaller walls built by very... साथीहरु तपाईले ग्रेट वाल अफ चाइना त पढ्नु नै भयो होला मैले पनि पढेको थिएँ ग्रेट वाल अफ चाइना भनेर चाहिँ भिजाला आउँदा नि भत्केन रे यो त कति बलियो बना कति समय पुरानो हो यो टन्नै भयो होला dynasties over many years. Builders erected these walls for protection from invasion by those from the north. The Great Wall itself measures approximately 5,500 miles in length, although some of the sections lie in ruin or have disappeared altogether. It is the longest man-made structure in the world. There are several sections of the Great Wall of China that visitors find interesting. Badaling is the most popular section of the wall, as it is the closest to Beijing and easy to climb. Located off China's southeastern coast, Hong Kong is a गाइस अनि हङकङ चाहिँ तपाईहरुले मुभीतिर नि सुन्नुभयो होला फिल्म सुटिङ पनि गर्ने गर्छन् के रे यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ इन्डियन फिल्महरु इंग्लिश फिल्महरु पनि हुन्छ यहाँ सुटिङ हङकङ भन्ने नाम world-class commercial center where Chinese culture, British colonial
ब्रुसली होइन त्यो यस्तो गरेर बस्ने हेर्नु न यहाँ मान्छेहरू बस आफ्नै स्टाइलले बनाएको यहाँ ब्रिज हेर्नुहोस् ब्रिज रोड हेर्नुहोस् तलबाट पनि गएको छ माथिबाट पनि गएको छ त्यहाँनिर बिचमा टक्क बुद्ध भगवानको क्या मूर्ति छ अनि जेब्रा क्रसिङ हेर्नुहोस् घरहरू मलाई यस्तै टाइपको घर वा नाइटमा हेर्नुहोस् न गाइस नाइटमा कति उज्यालो देखिरहेको डुङ्गाहरूमा सदुत लाइट नम्बर 1 मा बेजिङ साउन्डको त प्रब्लम ओहो कति दामी ठाउँ हो वाह यो हो नि त हेर्नुहोस् न दिनमा कति मान्छे घुम्न आउँछ होला है यो ठाउँमा लाखौँ लाख नाइटको बेलामा होला गाइस नाइटको बेलामा पनि सब खुला के थियो गाइस आजको लागि भिडियो यति नै अनि तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक गर्नुहोस् अनि साथीहरुलाई सक्दो शेयर गर्नुहोस् अनि एउटा कुरा चाहिँ नबिर्सिनुहोस् भन्छु कि सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनुहोस् त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र सब्स्क्राइब पनि गरिरहनु भएको छ कतिजनाले उहाँहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएको छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि यो सबै तपाईहरुकै मायाले गर्दा म यहाँसम्म यो अब दिन प्रतिदिन भिडियो हाल्ने गरेको छु र कस्तो खाले भिडियो चाहियो कमेन्टमा बताइदिनुस् भन्दैछु गाइस मैले अनि आजको लागि यति नै अनि मिल्छ अर्को भिडियोमा त्यतिन्जेलको लागि